সো হে গাইস, আজকে আমরা দেখবো যে কি করে 1 মিনিটের ভিতরে ওয়াটার সিমুলেশন ক্রিয়েট করা যায়। সো অ্যাড এ প্লেন ফর ওয়াটার and scale it up, then go to edit mode, click subdivide to 17 and then control 3 for subdivision set or subdivision modifier. Then go to physics properties, add dynamic paint, add canvas, from paint to go waves, UV sphere suppose, then click all, then select all, shade smooth, and again click dynamic paint. This time brush, add brush, select the object, play the animation and move the object. As you can guys see, water movement. So that is for today guys.